So thanks all for joining. Tonight we are going to discuss about the entire comedy, about the whole comedy. I will try to finish, but it depends on the understanding power of the students. Okay, so last night we learned about the characters of this comedy, characters of this play. Okay, and tonight I am going to tell you the summary of this play. So before beginning the summary of this play, I would like to tell you something about this play. That means what kind of problem or what kind of families, what kind of events and incidents you will have in this comedy. This is very important. Okay, so last night in the end of the class I told you that there are two families. One is royal family, that means royal court, now dominated by Duke Frederick, ruled by Duke Frederick. We know that Duke Senior and Duke Frederick, they are brothers. Duke Frederick is younger and Duke Senior is actually senior. Unfortunately, Duke Frederick, the younger brother of Duke Senior, in order to achieve unlimited wealth and power, Duke Frederick seized the property or took the property and power of his senior brother, Duke Senior. Okay, we know that father of Rosalind, Duke Senior, he is father of Rosalind. Okay, so Duke Frederick banished his senior brother, and now his senior brother, Duke Senior, he is leading his life in a forest. The name of the forest is Forest of Arden. Forest of Arden. Forest of Arden is situated far from the royal palace, far from the court. Okay, so this is called exile, banishment of Duke Senior is an exile for Duke Senior. Okay, because his own younger brother took his property and power. Okay, so Rosalind is the daughter of Duke Senior. Rosalind is the daughter of Duke Senior, and she is the heroine of this comedy, and she is one of the central characters. Rosalind is one of the central characters. Another central character is her hero. Another central character is her hero, and he is Orlando. Orlando is the hero of this play and the second central character of this comedy. Okay, so Orlando and Rosalind, they are lovers. Okay, so we know this one family, Duke Frederick and Duke Senior. The daughter of Duke Senior is Rosalind, and the daughter of Duke Frederick is Celia. Daughter of Duke Frederick is Celia, daughter of Duke Senior is Rosalind. Okay, so Duke Senior is living in the forest of Arden, but his daughter, his only daughter, Rosalind, she is living in the royal palace, in the court of Duke Frederick. So you can say that her father has been banished, but how she is living in the royal palace? So there is a bond, there is a relationship, there is an emotional reason. You know, the daughter of Duke Frederick, I mean Celia and Rosalind, they both have a strong friendship. Celia loves Rosalind and Rosalind loves Celia. The two cousin girls, they love each other. They love each other. So Celia requested his father, Duke Frederick, please keep Rosalind along with me in this royal palace. Otherwise, I cannot live in this house without my cousin
without my sister Rosalind. So that's why Duke Frederick, she kept Rosalind inside the royal palace along with his daughter Celia, because of their extreme love, because of their extreme friendship, and because of the emotional argument of Celia. Okay, so that's why Duke Senior, father of Rosalind, he is living in the forest of Arden, and this is an exile for him because he is banished by his own brother. And being banished Duke, his own daughter Rosalind, she is living in the royal court. So this is one information. Another information is about the second family. This is also a rich family, the family of Sir Rowland de Boys. Sir Rowland de Boys is actually a dead person in this romantic comedy. Sir Rowland de Boys is actually a dead person of this romantic comedy. Okay, he is not alive, and he has no role in this comedy. But his three sons, Oliver, Orlando, and Jax will appear in the end of this comedy. Jax will appear in the end of this comedy, bringing some information. But in the entire comedy, Oliver and Orlando, they will play their roles. Oliver and Orlando. We know that Oliver, Orlando, and Jax, these three brothers are the sons of Sir Rowland de Boys. This is one family, the family of Sir Rowland de Boys. Okay, and remember one more information: Sir Rowland de Boys and Duke Senior, I mean the banished Duke, the previous Duke. Okay, so the banished Duke and Sir Rowland de Boys, father of Oliver and Orlando, they were very good friends. They were very good friends. Once Duke Senior and Sir Rowland de Boys, they had a good friendship. Okay, so Oliver and Orlando, they are another family, but now the chief member or the master of their family is Oliver, the senior brother. Senior brother Oliver is taking care the family of Sir Rowland de Boys because of his absence, because he died. Sir Rowland de Boys died. Now it is the responsibility and duty for the senior brother, I mean for Oliver, to take care his two brothers, Orlando and Jax. But unfortunately, according to the information of Orlando from this comedy, Oliver loves his younger brother. I mean Oliver loves his youngest brother Jax. Oliver loves his youngest brother Jax, and that is why Oliver sent his youngest brother Jax in another country, in another place, in order to be well educated, and he is carrying the cost of his study and livelihood. Okay, so Oliver loves his youngest brother, but Oliver does not love his elder brother, I mean his younger brother Orlando, the heroine of this play, the hero of this play, one of the central characters of this play. So there is a problem, there is a hatred mind between Oliver and Orlando, because they both live in their family, but Jax is absent because Jax is in the way of study in another place, in another country. Okay, so why Oliver hates his brother Orlando? Because Orlando is very dashing, very handsome, very smart, very well mannered, and an honored person, an honored young boy. Orlando, as the hero of this play, he is very smart, very cute, very handsome, very well mannered, and he is very polite, and he is very virtuous, and every single person of the society loves Orlando because of his good virtues and good qualities, because of his bravery. Okay, so Orlando is loved by everyone, and this is the greed and jealousy of his
senior brother Oliver. Oliver found that few people love him. Oliver found that few people love him, but everyone loves his brother Orlando. That is why there is a kind of jealousy that works in the mind of Oliver. So Oliver does not take care about Orlando. That's why there is a problem between Orlando and Oliver. Okay, so this is second information. And third information is actually about Duke Senior again. Now Duke Senior, he is living his life under the shadow of nature, and nature is actually beautiful, and natural elements you will have in this comedy, in this play. Duke Senior, he is living along with his attendants, I mean his supporters, his fellows, his followers. So the famous followers of Duke Senior in the forest of Arden is actually Amiens. Amiens is a singer. Amiens is a singer who sings different times in the forest of Arden in order to entertain the fellows and followers of Duke Senior. And there is another important character who accompanies Duke Senior in the forest of Arden. He is actually Jacques. Jacques is a philosopher, a natural philosopher. Jacques is actually a natural philosopher. So Jacques accompanies Duke Senior in the forest of Arden. Okay, and philosophers love to lead their life as a free man in order to collect the unknown knowledge from different corner of the world. Maybe it is a forest, maybe it is a town, maybe it is a village, rural area or urban area. Okay, so Duke Senior, he is in the forest of Arden. He is leading a miserable life because forest is not as good as a royal palace. Okay, so royal palace is a luxurious palace. Royal palace is a glorious palace. All kind of facilities, both food, medicine, and all kinds of elements you will have in the royal palace. This is an aristocratic society, aristocratic life. You can say the rich position of your life. Okay, so Duke Senior, he enjoyed the glorious moment of his life and the best time in the royal palace. But being banished by his own brother, Duke Senior is living his life in the forest of Arden, and he is compelled actually. He is compelled. So Duke Senior is leading his life in the forest of Arden as a miserable life, because in the forest there is rain, there is winter, there is mist, there is fog, there is the fear of wild animals, because this is a forest. There is the fear of wild animals, there is the fear of bad weather, there is the fear of rain, and there is the problem of livelihood, and there is the problem of enmity. Different kind of problems you will have in the life of forest, and Duke Senior is leading such life in the forest of Arden. But Duke Senior is not upset. Duke Senior is not upset, is not sad. Duke Senior, though he is leading a miserable life under the shadow of nature in the forest of Arden, but Duke Senior is very happy, because in the royal palace there is hypocrisy, there is corruption, there is bloodshedding, there is war. But in the forest of Arden, in the forest, in the rural life, there is no enmity, there is no corruption, there is no hypocrisy, there is no conspiracy between brothers, there is no corruption between brothers, there is not bloodshedding, there is not any war. But this is a natural sight, a blissful sight, a beautiful sight. Okay, if there is any enemy in the forest of Arden, that is only the bad weather during the winter season. That's why in this comedy Amiens will sing in this way, that under the greenwood valley, or under the greenwood tree, okay, under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, here shall he see no enemy but the winter and rough weather.
So Amiens is singing that in this beautiful nature, under such beautiful green trees, who loves to live with us such a beautiful life in this forest of Arden. If you would like to lead such beautiful and peaceful life, please come here and join us. Come here and join us. Live with us in this forest of Arden. Don't worry. Here is not any enemy. Here is not any conflict. Here is not any conspiracy, hypocrisy, or corruption. But if you found any kind of enemy or any kind of problem, that is the winter and rough weather. So the weather is rough, the weather is tough in the forest, and during the winter there is extreme cool and fog, mist. That's why to lead a peaceful life in the forest during the winter season is somewhat difficult. Okay, so that's why he is singing that under the green wood tree, who loves to lie with me, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but the winter and rough weather. So this is the third information. This is the third information about this comedy. Now let me tell you about the fourth information. Let's go to the royal palace. So in the royal palace there is Duke Frederick, there is Rosalind, his Nicey, and there is his daughter Celia. So Celia and Rosalind, they both are living in the royal palace, in the royal court, under the guidance of Duke Frederick, the brother of Duke Senior. Okay. So now Rosalind is actually more beautiful. Rosalind is more beautiful than Celia, because Rosalind is the heroine of this play and the daughter of Duke Senior. So Rosalind is beautiful, Rosalind is talented, Rosalind is gorgeous, and Rosalind is very fair also. So these are the characteristics and virtues of Rosalind. And Celia is not as beautiful as Rosalind. So a kind of jealousy works in the mind of Duke Frederick, father of Celia. Duke Frederick is thinking that everyone loves Rosalind because Rosalind is beautiful, she is virtuous, she is polite, she is well-mannered. That's why everyone loves Rosalind. So Duke Frederick is thinking that Rosalind is more famous than my daughter Celia. Okay, so I should not allow Rosalind to live in this royal court. I think I should banish her as I banished her father Duke Senior from this royal palace. Okay, because if Rosalind possesses such beautiful qualities, such well-mannered and such politeness, then one day Rosalind will become famous and my daughter will be ignored by the people. So I should not allow her to lead her life in this royal palace. Okay, so that's why Duke Frederick will try to banish Rosalind from the royal palace, and he will try to separate Celia from Rosalind. Okay, so this is the fourth information. And another information is actually the most important information about Shakespearean comedy is actually the role of disguise. The role of disguise, which you can say disguise, but not disguise, disguise. So disguise, for example, you can disguise as a beggar, you can disguise as an actress, you can disguise as a hero, you can disguise as a doctor, you can disguise as an engineer. Okay, this is another shape. This is another shape of your character. So who you are, people cannot recognize you when you disguise. Okay, when you disguise and when you take another shape. For example, you are a girl, you can disguise as a boy. You can disguise as a boy. Just take on the dresses of a boy. You can keep
duplicate mustache, or you can cover your long hair and wear a t-shirt and jeans pant. You will look like a boy. So this is actually disguise. You disguise like a boy. So this is the most important characteristic of Shakespearean comedy, that he used disguise character. That means boy becomes girl, girl becomes boy. In disguise, boy becomes girl, girl becomes boy, in order to hide their real identity, in order to hide their real identification, so that others cannot recognize them, so that others cannot recognize them. So this is the most important feature or characteristics of Shakespearean comedy. So in maximum Shakespearean comedies, you will have disguise characters. Okay, so one character will disguise, or several characters will disguise. Okay, and they will keep their name. They will keep their name. Okay, pseudonym, or you can say pseudonym, ছদ্মনাম. Pseudonym মানে কি রে? ছদ্মনাম. Okay, so that others cannot recognize you. This is another information about this comedy. And one more information I must tell you, that is about wrestling. Wrestling in the royal palace, wrestling in the court. You know, once it was a custom, it was a tradition to select the brave young person, to select a brave young person, powerful young person, intellectual young person, through wrestling. Remember, wrestling, you cannot win a race because of your physical strength, physical power. Wrestling, martial art, karate, kung fu, these are actually matter of techniques. These are not depends on your physical strength. These are the matter of technique. How much techniques you can use during a fight between two fighters or between two persons. Okay, so martial arts, it's not about your physical power, it's not about your physical strength, it's about your technique, it's about your brain. No matter how much weighted you are, no matter how old are you, no matter how long you are or how short you are, the matter is to use your technique during the dangerous situation. This is actually the secret of martial art, karate, kung fu, and you can say wrestling. This is very important. Technique is very important. So when you are going to learn martial art under any master, then first of all he will teach you techniques and use of techniques in different dangerous situations, so that you can save yourself, you can save your life. It's not bravery that you can kill 10 persons alone. It's not bravery, it's not heroism that you can kill 10 person, you can beat 10 person within 2 minutes or within 5 minutes alone. It's not bravery, but the bravery is to save yourself, to keep yourself safe from 10 persons. Okay, this is bravery, that you flee from the battlefield, otherwise you would be killed, because you are alone, you are a single person, and your enemies are 10 in number. This is the matter. So wrestling or martial art is actually a technique. It's not about your physical strength. So in this comedy, in this tragedy, you will have a wrestling match. And the professional wrestler is actually Charles. Charles live in the royal court under Duke Frederick, and Charles is the royal wrestler. Charles is very strong. Every wrestler is very strong, powerful. Physically they are very powerful, very strong, because wrestling is their profession. So that every wrestler is very powerful, very strong, their muscle is very strong, their ribs is very strong, their bone is very strong. So Charles is a professional wrestler
and works under Duke Frederick, lives in the royal court or royal palace of Duke Frederick. Okay, so just remember this information, and now step by step I will tell you the summary of this comedy. Okay, so the important messages has been delivered now. I will go forward step by step and gradually, just you have to remember, but you have enough time. You can read the main paraphrase of this comedy. You can even read the main dialogues of this comedy. Okay, you can read the main dialogues along with the paraphrase. Probably I told you the information that how much pages or how many pages or main pages you will have in your academic book. So don't worry, only it will take only 6 or 5 hours according to your ability, how much you can understand English reading. Okay, so you can take only 5 hours or 6 hours or 7 hours or only 4 hours or 5 hours in order to complete this entire comedy. You can read the main dialogues or you can read the paraphrase. Okay, left page or right page of your academic book. It's your ability, it's your matter. Okay, but it's not possible for a teacher to teach these 5 dramas dialogue by dialogue. It's not possible. It will take another 1 year. Okay, but as a student of literature, you have the rights to listen all dialogues step by step. But it's a private class, you know, an online private class, and I am alone is taking all subjects, so it's not possible for me to tell you or to share the screen of this comedy according to the main book. It's not possible. So it's your duty. I hope you all will read the paraphrase of this comedy. At least if you don't want to read the paraphrase, at least read the summary of this comedy. Read the summary of this comedy. Though I am telling you the summary, but when you will read from your academic book, it will help you to write. Okay, it will help you to write. So let's begin. Okay, so the comedy begins. The play begins by the conversation between Adam and Orlando. Orlando, the hero of this comedy, and Adam is an old servant. Adam is an old servant, very trusted, very loyal servant of dead Sir Rowland de Boys. Okay, and now he is the servant of Orlando and Oliver. So Adam and Orlando, they are sitting in the stable where horses are kept. Stable where horses are kept. So Orlando speaks. Orlando, you know that Orlando is suffering. According to the given information, Orlando is suffering because his brother is not giving important to him, is not give him money and the part of his property from the according to the will of his father. So Orlando is very angered. Orlando decided to bring a solution between his brother and him. Okay, so Orlando starts by telling that, as I remember, in your original book you will have the original dialogue that as I remember. So let me read the one dialogue only. মুভির মতো অনেকটাই ছবিগুলোর মতো, ছবিগুলোতে যেভাবে শুরু হয় না ওভাবে, এইগুলো থেকেই তো ছবির জন্ম। তো দেখো যে স্টেজে যদি পারফরমেন্স করা হয়, তো স্টেজে সর্বপ্রথম অরল্যান্ডো এবং অ্যাডাম স্টেজে আসলো এবং অরল্যান্ডো ডায়লগ দেওয়া শুরু করলো। অরল্যান্ডো কথা বলতেছে অ্যাডামের সঙ্গে। অ্যাডাম যেহেতু মুরব্বী মানুষ, একজন চাকর বা দাস তাদের, এবং খুবই ট্রাস্টেড, ফেইথফুল, এজন্য তাকে বলতেছে, এবং সে লয়াল, অনেস্টও। তো অরল্যান্ডো বলতেছে, as I remember, Adam, it was upon this fashion bequeathed me by will but poor 1,000 crowns, and as thou sayest, charged my brother won his blessing to breed me well, and there begins my sadness. My brother Jacks, he keeps at his school, and report speaks goldenly of his profit. For my part, he keeps me
rustically at home, or to speak more properly, stays me here at home unkept. For, for call you that keeping for a gentleman of my birth, that differs not from the stallion of an ox. These horses are bred better, for besides that they are fair with their feeding, they are taught their manners, and to that end riders dearly hired. But I, his brother, gain nothing under him but growth, for the which his animals on his dunghills are as much bound to him as I. Besides this nothing that he so plentifully gives me, the something that nature gave me, his countenance seems to take from me. He lets me feed with his hands, bears me the place of a brother, and as much as in him lies, minds my gentility with my education. This is it, Adam, that grieves me, and the spirit of my father, which I think is within me, begins to mutiny against this servitude. I will no longer endure it, though yet I know no wise remedy how to avoid it. এটা ছিল প্রথম ডায়লগ। এই যে তোমরা আশা করি এত দ্রুত পড়ার কারণে আমি জানি না বুঝতে পারছো কিনা। যদি বই সামনে খোলা থাকে হয়তো বা যাদের পড়া মাত্রই বুঝে আসে তারা হয়তো বুঝতে পারছো। তো একটু বাংলা বলে শুরু করি, এতটুকু শুধু। সেটা হচ্ছে অরল্যান্ডো এডামকে বলছে, এডাম, যতদূর আমার মনে পড়ে আমার বাবা মৃত্যুর পর তার সব কিছুই আমার বড় ভাই অলিভারের দায়িত্ব দিয়েছেন, এবং অলিভারের দায়িত্ব ছিল আমাকে এবং আমার ছোট ভাই জ্যাক্সকে তাদের দেখাশোনা করা, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, তাদের চাহিদা পূরণ করা। কিন্তু আমার ভাই শুধুমাত্র আমার ছোট ভাই জ্যাক্সকে তাকে পড়াশোনার জন্য অন্য জায়গায় পাঠিয়েছে এবং তার পড়াশোনার খরচ ব্যয় করতেছে বা বহন করতেছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ভিন্ন, আমি শুধুমাত্র বেড়ে উঠতেছি, আমাকে সে শিক্ষাও দেয়নি, আমাকে আমার প্রপারলি যে রাইটস, সিভিল রাইটস, সেটাও আমাকে ঠিকমতো দেয়নি। সে আমার থেকে বেশি এই যে সে অক্সগুলো আছে এই ফার্ম হাউসে, এখানে যে অক্সগুলো আছে এবং ঘোড়াগুলো আছে, এগুলোকে সে আমার থেকে ভালো ট্রেনিং দিয়েছে। এই ঘোড়া যেগুলো আছে এখানে, ঘোড়াগুলোকে আমার থেকে ভালো ট্রেনিং দিয়েছে। দ্যাটস ওয়াই এই ঘোড়াগুলো সেল হয়, মানুষ এগুলোকে রাইডার্স হিসেবে নিয়ে যায়, এগুলোকে বাহক হিসেবে কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার অবস্থা এই ফ্যামিলিতে ঘোড়াদের থেকেও নিকৃষ্ট, অক্সের থেকেও নিকৃষ্ট, বুঝতে পারছো? তো এজন্য আমি এখানে মূর্খ হয়ে পড়ে আছি। আমি যা অর্জন করেছি তা শুধু আমি বয়স অনুযায়ী বেড়ে উঠেছি, আর আমার কিছু ভার্চু, আমার কিছু গুণ, ন্যাচারাল ভার্চু, ন্যাচারাল গুণ, যেমন অনেস্টি, পোলাইটনেস, ডিসেন্সি, হ্যাঁ, এগুলো আমার ন্যাচারাল ভার্চু, এগুলো ছাড়া আমার কাছে কিছুই নেই। তো এর একটা কিছু করতেই হবে, এবং আমি কি করব ভেবে পারতেছি না। দ্যাটস ওয়াই ইট গ্রেভস মি, এই জন্যই আমি আর কি বিলাপ করতেছি, আই অ্যাম ভেরি স্যাড। এই কারণে আমি দুঃখী, আমি দুশ্চিন্তিত, আমি টেনশনে আছি যে আমি কি করব, কারণ সে তো আমাকে কিছু দিচ্ছে না, আমার অংশটা আমাকে দিচ্ছে না, বুঝতে পারছো? তো এইরকম কনভারসেশন, কি বলে ওর নাম, অরল্যান্ডো, সে এডামকে বলল। এডাম তো বললো যে জি আপনি ঠিকই বলছেন। তো এরকম দ্য কনভারসেশন ওয়াজ গোয়িং অন বিটুইন অরল্যান্ডো অ্যান্ড এডাম, অ্যান্ড অরল্যান্ডো ওয়াজ ভেরি অ্যাঙ্গার, and because of his tension and sadness he was very angry, and suddenly Oliver came on the stage. Oliver, the senior brother of Orlando, Oliver came on the stage, and suddenly Orlando attacked his brother Oliver and took his shirt near the throat, and a kind of conversation continued between Oliver and Orlando, বুঝতে পারছো? সো অলিভার এবং অরল্যান্ডোর মধ্যে একটা কথোপকথন শুরু হয়ে গেল একদম কঠিন আওয়াজে, কঠিন মেজাজে। তো অরল্যান্ডো বলতেছে যে তুমি আমার টেক কেয়ার করো না, এটা করো না, ওটা করো না, এটা করো না, একাই ভোগ করতেছো, আমার ছোট ভাইকে দিচ্ছ, আমাকে দিচ্ছ না কেন? তো যদি তাই হয় তাহলে আমার বাবার যে উইল আছে, এখানে যে আমার যে অংশ আছে, গিভ মি মাই প্রপার্টি, মাই পার্ট ফ্রম দ্য প্রপার্টি অফ মাই ফাদার, তো আমার বাবার যে অংশ আছে, প্রপার্টি আছে, এটা থেকে আমাকে আমারটা দিয়ে দাও, আমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই,
যেহেতু তুমি আমাকে আমার প্রপার্টি দিচ্ছ না, এটা তুমি আমাকে এটা এটা দিয়ে দাও, যেহেতু তুমি আমার টেক কেয়ার করতেছো না, আমার খরচ বহন করতেছো না, আমি যেহেতু এখানে আনএডুকেটেড ইলিটারেট, এখানে আমি আমি যেহেতু পারতেছি না, তো আমাকে আমার অংশটা দিয়ে দাও, আমি চলে যাই। তো যে ব্যক্তি গ্রিডি হয়, লুভি হয় সম্পদের প্রতি, সে সে মরে যাবে কিন্তু নিজের অংশ কাউকে দেবে না, 1 টাকা কাউকে দেবে না। যেমন কৃপণে ধন আনে, এরকম বলা হয়, কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি তার সম্পদ খেতে পারে না, পরবর্তীতে তার সন্তানেরা সেগুলোকে উড়ায় দেয় এবং আবার গরিব হয়ে যায়। এটা একটা সিস্টেম আর কি, সমাজের শুরু থেকে হয়ে আসতেছে। কৃপণ খেয়ে না খেয়ে সম্পদ জমা করে, স্বাস্থ্য শুকায় ফেলে, কিন্তু তার সন্তানরা পরবর্তীতে সেটা এনজয় করে, সে আসলে কিছুই করতে পারে না। এজন্য একেবারে কৃপণ হওয়া যাবে না, তোমার লেভেল অনুযায়ী যেটা করা দরকার এটা করা উচিত, না হলে তোমাকে কৃপণ বলা হবে। আবার যে লেভেল এইটার থেকে বেশি কিছু করলে তোমাকে আবার অপচয়কারী বলা হবে। আর আমাদের ধর্মে অপচয়কারী শয়তানের ভাই, এটা করা যাবে না। তো বাড়াবাড়িও করা যাবে না, আবার সারাসারিও করা যাবে না। বাইনাল ইফরাতি ও তাফরিক, উভয় মানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে, বুঝতে পারছো? কোরআনেও এরকম আদেশ আছে। তো যাই হোক, তো যখন অরল্যান্ডো তার প্রপার্টি চাইলো তার অলিভারের কাছ থেকে, অলিভার রেগে গেল। তো এই রাগারাগির পর ওখান থেকে অরল্যান্ডো চলে গেল। এবং এডাম বৃদ্ধ মানুষ, সে আর কি করবে, সে শুধুমাত্র ট্রাই করেছে দুজনকে মারামারি থেকে থামানোর জন্য। তাদের মৃত বাবার ওয়াদা দিয়েছে যে ফর দ্য সেক অফ স্যার রওল্যান্ডি বয়েস, প্লিজ কুল ডাউন অর কাম ডাউন, প্লিজ কাম ডাউন, ডোন্ট কোয়ারেল, ইউ আর ব্রাদার্স, তোমরা ভাই ভাই, মারামারি করো না, এরকম করো না। তো তিনি বাধা দিয়েছেন, কিন্তু মুরব্বী মানুষের কথা কেউ শোনে না। তো পরবর্তীতে যখন অরল্যান্ডো রাগ করে ওখান থেকে চলে যায়, তখন মনে করো অলিভার এডামকে গালি দেয়, ডগ বলে গালি দেয়, ডগ, ইউ আর আ ডগ, ওল্ড ডগ, বৃদ্ধ কুকুর। তো তখন এডাম ফেল্ট অ্যাশেমড অ্যান্ড এডাম ইজ ইনসাল্টেড বাই অলিভার, বাই হিজ ওয়ার্ডস, অ্যান্ড এডাম এক্সপ্রেসেস হিজ রিগ্রেট, সে আফসোস প্রকাশ করে যে আই অ্যাম সার্ভিং মেনি ইয়ার্স, সিন্স মেনি ইয়ার্স under your father, now I am your servant, but your father never told me a dog, never told me untrusted, unloyal, but you told me. Probably this is my gift, probably this is my best gift that my master told me a dog. তো এরকম একটা ইমোশনাল কনভারসেশনও এডাম দিয়ে থাকেন, মানে দেন এই ইয়াতে, কাকে দেন? অলিভারকে দেন, যেহেতু অলিভার তাকে গালি দেয়। তো এডামও ওখান থেকে চলে যায়। এডাম চলে যাওয়ার পর অলিভার কি করে, তার ভাইকে শায়েস্তা করার জন্য, অরল্যান্ডো ছোট ভাইকে শায়েস্তা করার জন্য, সে যে রয়্যাল প্যালেসের ওই যে রেসলার আছে চার্লসকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসে, তো চার্লস যখন আসে, তো চার্লসকে অলিভার বলে যে আমার ভাই বেয়াদব হয়ে গেছে, সে আমার ফ্যামিলিতে তার অংশ চাচ্ছে, তো আমি চাই তুমি রেসলিংয়ের মাধ্যমে অথবা তুমি যে কোনোভাবে আমার ভাইয়ের হাত পা ভেঙে দাও, যাতে করে সে ঠিকমতো চলতে না পারে। কিন্তু সাবধান, মাই ব্রাদার ইজ স্ট্রঙ্গার দেন ইউ, অথবা মাই ব্রাদার ইজ স্ট্রঙ্গার দেন ইউ। মানে বোঝো না যে অনেক সময় কি বলা হয় যে যদি তোমার কেউ শত্রু হয়, কিন্তু শত্রু যদি কিছু ভালো গুণ থাকে, সেটা তোমার অনিচ্ছাকৃতই তোমার মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে। তো অলিভার এই কাজটাই করে যে শোনো চার্লস, তোমাকে আমি হায়ার করতেছি আমার ভাইয়ের হাত পা ভেঙে দেওয়ার জন্য, তার পাঁজর ভেঙে দেওয়ার জন্য, তো সাবধান, আমার ভাইকে কম মনে করো না। সে কিন্তু এই পরিবারের মধ্যে বা এই শহরের মধ্যে, এই সোসাইটির মধ্যে সে কিন্তু ফেমাস, সবাই তাকে ভালোবাসে, ওয়েল ম্যানার্ড, এবং সে খুবই ব্রেভ, এবং সেও খুবই স্ট্রেংথ, পাওয়ারফুল। তো একটু সাবধানে থাকো। তো চার্লস বলে ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল ব্রেক হিজ বোনস অ্যান্ড রিবস, আমি তার পাঁজর এবং হাড় ভেঙে দেবো। অ্যান্ড ইউ উইল হিয়ার দ্যাট ইউর ব্রাদার ইজ প্যারালাইজড, সে একেবারে চলাফেরা আর করতে পারবে না। তো অলিভার চার্লসকে ব্রাইব দেয়, ঘুষ দেয়, তার ভাড়া করে, কাকে মারার জন্য? তার ভাই অরল্যান্ডোকে মারার জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য, মানে একেবারে হত্যা করার জন্য নয়, তাকে পঙ্গু বানানোর জন্য, বুঝতে পারছো, তাকে পঙ্গু বানানোর জন্য। আচ্ছা,
এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত থাক, পরে মনে করো তোমাদেরকে রয়্যাল প্যালেসে যাইতে হবে। রয়্যাল প্যালেস, লেটস গো টু দ্য রয়্যাল প্যালেস। সো রয়্যাল প্যালেসে এরকম রেসলিং হয়। রয়্যাল প্যালেসে কী হয়, রেসলিং হয়। তো ওই যে চার্লস যে রেসলার, সে একটা রেসলিংয়ের যে জায়গা সেখানে দাঁড়িয়ে এরকম ঘোষণা করে, ইজ দেয়ার এনি সান অফ মাদার, কোনো মায়ের কোনো এরকম সন্তান আসো যে তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চাও, আর যে তার সন্তানকে পিতৃহীন করতে চাও, বা যে তার মাকে সন্তানহীন করতে চাও, যে 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 তার হাড়ডি ভাঙ্গাতে চাও, তাহলে সে আসো এবং আমার সঙ্গে লড়ো। এরকমভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়, কিন্তু যারা রেসলার তারা এইভাবে ঘোষণা দেয়। তো চার্লস এরকম অলরেডি চার্লস দুইজনের সঙ্গে লড়েছেন, লড়ার পর তাদের হাড়ডি ভেঙে দিয়েছেন। বুঝতে পারছো, তাদের হাড়ডি ভেঙে দিয়েছেন। ভেঙে দেওয়ার পর মানে তাদের অবস্থা একেবারে মারা যাওয়ার মতো। তো তিনজনকে হারানোর পর তারপর চার্লস দাঁড়িয়ে বলতেছেন যে, ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ওয়ান্ট টু ফাইট উইথ মি, এখানে কেউ আসো? তো অরল্যান্ডো ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার, কারণ এই রেসলিংয়ে যে জিতবে তার জন্য একটা গিফট আছে, তার জন্য কিছু উপহার আছে। যেহেতু অরল্যান্ডোর পরিস্থিতি ভালো না, তার ভাই যেহেতু তার টেক কেয়ার করে না, তো তার জীবনটা অ্যাম্বিশাসলেস, মানে অ্যাম্বিশনলেস, উদ্দেশ্যহীন। তো তো যদিও অরল্যান্ডো নিজের চোখের সামনে সে দেখলো যে এই চার্লস রেসলার সে অলরেডি 2-3 জনকে ফালাই দিয়েছে মেরে, তাদের অবস্থা বেশি একটা ভালো না, তাদেরকে চিকিৎসাখানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো এমন তো অবস্থায় সে চ্যালেঞ্জ করলো যে, ইয়েস আই ওয়ান্ট টু ফাইট উইথ ইউ। সো অরল্যান্ডো গেল এবং সে ফাইট করার জন্য সে রাজি হলো। বুঝতে পারছো? তো সে যখন রাজি হলো, তো ফাইটিং স্টার্টেড বিটুইন অরল্যান্ডো অ্যান্ড চার্লস। সবাই তো মনে করতেছিল যে অরল্যান্ডো থিন একটা ছেলে, হালকা পাতলা দুবলা পাতলা ছেলে অরল্যান্ডো, সে কি এই চার্লসের সঙ্গে পারবে? চার্লস হচ্ছে নাদুস নুদুস, মোটামুটি শক্তিশালী, মানে ফিজিক্যাল যে এরিয়া, এটা দেখে মনে হয় না যে অরল্যান্ডো জিততে পারবে। বাট অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, রেসলিং ইজ এ কাইন্ড অফ টেকনিক, এটা একটা বিষয়। তো রেসলিং স্টার্টেড অ্যান্ড সামহাউ অরল্যান্ডো ডিফেটেড চার্লস অ্যান্ড চার্লস ফেল ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড। বুঝতে পারছো? তো অরল্যান্ডো রেসলিংয়ে জিতে গেল। তো রেসলিং যে সভাপতিত্ব করতেছেন, রেসলিংয়ের যে চেয়ারপারসন, সে হচ্ছেন ডিউক ফ্রেডেরিক। কারণ ডিউক ফ্রেডেরিকের দরবারের সামনেই কিন্তু রেসলিং হচ্ছে, আর ডিউক ফ্রেডেরিকেই পুরস্কার ঘোষণা করেছেন যে বিজয় লাভ করবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যেহেতু ডিউক ফ্রেডেরিকের রয়্যাল প্যালেসের সামনে এই রেসলিংটা হচ্ছে, তো এটা সিম্পল যে তার মেয়ে সেলিয়া এবং তার তার ভাতিজি রোজালাইন্ড সেখানে দাঁড়িয়ে, পাবলিকের কাতারে দাঁড়িয়ে বা তাদের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তারা রেসলিং দেখতেছিল। তো তারা যখন রেসলিং দেখতেছিল, তখন রোজালাইন্ড এবং সেলিয়া, হ্যাঁ রাকিবুল বলো। ভাইয়া রেসলিং এর চেয়ারপারসন না কি বললেন যেন? মানে চেয়ারম্যান আর কি, সভাপতিত্ব করে না, মানে ও আচ্ছা। প্রধান অতিথি ডিউক ফ্রেডেরিক ছিল। যেহেতু ডিউক ফ্রেডেরিকের রয়্যাল প্যালেসের সামনেই যেহেতু রেসলিং হচ্ছে, রাজাদের সামনে হয় না রেসলিং, রাজাদের সামনে যে রেসলিং হয় সেটা, তো ডিউক হিসেবে ডিউক ফ্রেডেরিকের সামনেই রেসলিং হচ্ছিল। তো সেই কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করেছিল যে জিততে পারবে তাকে এটা অমুক পুরস্কার দেওয়া হবে। তো তার মেয়ে এবং তার ভাতিজি রোজাল্যান্ড এবং সেলিয়া তারাও দেখতেছিল, রেসলিং দেখতেছিল। তো যখন রোজাল্যান্ড দেখলো যে এই পাতলা পুতলা ডুবলা পাতলা একটা ছেলে, সে কি করে এই চার্লসের সঙ্গে রেসলিং লড়বে, তো মনে মনে এই রোজাল্যান্ড এই অরল্যান্ডোর জন্য দোয়া করতেছিল। কারণ যে জায়গায় চার্লস ওর থেকে ভালো স্বাস্থ্যবান 3টা রেসলারকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, বা তাদের হাড় ভেঙে দিয়েছে, তাদের রিবস ভেঙে দিয়েছে, তো সেক্ষেত্রে এই অরল্যান্ডো কতক্ষণ টিকতে পারবে? তো এই জন্য তারা দোয়া করেছিল, গড ব্লেস দি ইয়াং ম্যান, ঠিক আছে? তো এইভাবে তারা দোয়া করতেছিল। বাট যখন অরল্যান্ডো জিতে গেল, তখন রোজাল্যান্ড এবং সেলিয়া দুজনেই খুশি হলো। রোজাল্যান্ড বেশি খুশি হলো, কারণ রোজাল্যান্ড তো হচ্ছে নায়িকা বা হিরোইন অফ অরল্যান্ডো। তো তারপর যখন পুরস্কার দেওয়ার সময় আসে, তখন ডিউক ফ্রেডেরিক অরল্যান্ডোকে জিজ্ঞাসা করে যে কে তুমি, হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টিফিকেশন, হু ইজ ইউর ফাদার? সো অরল্যান্ডো সেড দ্যাট আই অ্যাম দ্য সান অফ স্যার রাওলান্ডি বয়েস, যে ডিউক সিনিয়রের ভালো ফ্রেন্ড ছিল। কারণ ভালো মানুষের বন্ধু থাকে, বুঝতে পারছো? যে মানুষগুলো দেখবো ভালো, তাদের বন্ধু বান্ধবও ভালো হয়, অটোমেটিকলি ভালো মানুষই তাদের বন্ধু বান্ধব হতে পারে।
আর দুষ্টরা হতে পারে না, হলেও টিকতে পারে না। আর যারা খারাপ তাদের সঙ্গে আবার ভালো মানুষ বন্ধুত্ব করে লাস্টিং করতে পারে না, তাদের ফ্রেন্ডশিপ পুরো সার্কেলটাই খারাপই হয়ে থাকে, গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে হোক। তাদের মধ্যে ব্যাড ভার্চুস, ব্যাড ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে। হ্যাঁ, একজন দুজন ভালো থাকতে পারে, সিম্পল, তবে ওই ভালো মানুষগুলো খারাপ হয়ে যায়। কারণ যদি এক বস্তা তুষের মধ্যে দুই একটা চাল থাকে ওটাকেও তুষের বস্তা বলা হয়, আর যদি এক বস্তা চালের মধ্যে কিছু তুষ থাকে ওটাকে চালের বস্তাই বলা হয়। বুঝতে পারছো? বিষয়টা হচ্ছে এরকম। তো যখন জিজ্ঞাসা করলো যে কে তোমার বাবা, তো অরল্যান্ডো বললো যে স্যার রওল্যান্ডি বয়েস। তো আনফর্চুনেটলি ডিউক ফ্রেডারিক স্যার রওল্যান্ডি বয়েসকে ঘৃণা করতো। ঘৃণা করার কারণ কি? কারণ স্যার রওল্যান্ডি বয়েস ভালো মানুষ ছিল, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে স্যার রওল্যান্ডি বয়েসের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল, এটা ডিউক ফ্রেডারিক জানতো। তো এই জন্য ওই পার্সোনাল এনিমিটির কারণে সে আর তার যে যে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল যেই গিফটের জন্য, যে রিওয়ার্ডের জন্য, সেটা সে আর অরল্যান্ডোকে দিল না। না দিয়েই সে রাগ করে রয়্যাল প্যালেসের ভিতরে চলে গেল ডিউক ফ্রেডারিক। তো যখন চলে গেল সে বেচারা আপসেট অরল্যান্ডো, যে সে রিওয়ার্ড বা উপহারটাও পেল না, যেটা জিতে যাওয়ার পর যেটা পাওয়ার কথা ছিল সেটা সে পেল না। তারপর রোজাল্যান্ড এবং সেলিয়া তার সামনে আসলো তাকে কনসোলেশন দেওয়ার জন্য। তাকে তাকে কি দেওয়ার জন্য রে? কনসোলেশন দেওয়ার জন্য। তো কনসোলেশন দিতে গিয়েই যে তার রোজাল্যান্ড অরল্যান্ডোর প্রেমে পড়ে যায়। এখানে যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। বুঝতে পারছো? এই কমেডিতে, এই রোমান্টিক কমেডিতে যে লাভের কথা তুলে ধরা হয়েছে, এই চারটা যে ছোটো ছোটো লাভ স্টোরি আছে, চারটা লাভ স্টোরিতে মামলা একই। সেটা কি? যে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। প্রথম দেখায় তোমার প্রেমে পড়েছি, বা প্রথম দেখায় ভেবে নিয়েছি যে তুমি আমার জীবনের সঙ্গিনী, বা তুমি ছাড়া, তুমি আমার জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী, হটেভার, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জীবনে চাই না। সো প্রথম দেখায় যে ভালোবাসা, এটা এই কমেডিতে তুলে ধরা হয়েছে। বাকি ভালোবাসা আমরা আগামীকালকের ক্লাসে করব। আজকে এ পর্যন্তই। আসসালাম।